Alright, this is the part 2 of the solution to Winter 23 9701/12. Question number 11. Nitric acid is made industrially by the oxidation of ammonia. Very well. The overall oxidation equation for the process is shown. This is the overall, all these steps added together. Alright, let's see. The process happens in 3 stages. The equations and enthalpy changes for these stages are given. Alright, these are the 3 different stages. So if we add them up, we get this equation. We should get this equation. But let's check the moles. Final equation, nitric acid is 1 mole. So we have to, after we add it up, we have to divide the whole equation by 4. আর সবকিছু ঠিক আছে দেখি. First reaction say 4NO. ওইটাই কিন্তু second reaction react করবে. So we have to multiply this with 2. Then it's 4NO. পুরোটা 4NO আবার এখানে চলে আসছে. So it's perfect. Alright, now let's add them up. So এই জিনিসটা into 2 হবে. We add everything and then divide it by 4. Because 1 mole of nitric acid was supposed to be produced. Let's go. Minus 904 minus 114 into 2, of course. So put a bracket into 2, then minus 348 done. The whole thing divided by 4, minus 370. B. Next, chlorine reacts with sodium bromide. Okay, which interestingly Cambridge now gives half even in question papers. Good to see that. Which words correctly describe this reaction? This is a redox reaction. 0 থেকে -1, -1 থেকে 0. Absolutely, it is. It's displacement. Absolutely. Chlorine is more reactive, so it displaces bromine from its compounds. Disproportionation. একই species কি simultaneous oxidation এবং reduction হয়েছে? No. So answer is 1, 2. B. The equation for the reaction between aqueous copper ions and aqueous iodide ions is as follows. So 2 plus থেকে 1 plus হয়ে গেছে, এটা 0 হয়েছে. What is the change in oxidation number of copper? That is a half volley, a full toss. 2 plus থেকে 1 plus 13 is C. A mixture of 3 gases, oxygen, nitrogen and argon, is at a total pressure of 500 kilopascal. There is a total of 1.2 moles of gas in the mixture. So total হচ্ছে 1.2 number of moles, আর total হচ্ছে pressure হচ্ছে 500 kilopascal. তাহলে individual gases গুলো এখানে x এর জায়গায় বসবে. Oh, I forgot to multiply equal to এটা into 500 will be the different gases, the partial pressure of the different gases. If oxygen gas alone occupied the entire volume of the mixture, it would exert a pressure of 150. So এখানে 150 দিয়ে আমরা x এর ভ্যালুটা বের করি. শুধু অক্সিজেন থাকতো, তাই না? তাহলে it is 150 into 1.2 divided by 500. 0.36. So 0.36 অক্সিজেনের partial pressure আমরা পেয়ে গেলাম. এখন নাইট্রোজেন এত অক্কুপাই, নাইট্রোজেনের মোলটা আমরা বের করি 5.76 divided by 24, 0.24. So this is 0.24. তাহলে what is the mole fraction of argon? 1 minus 0.36 minus 0.24, which is 0.6. So 0.6 mole যদি 1.2 এর মধ্যে হয়, তাহলে that accounts for half of it, right? এটা আসলে ক্যালকুলেশন করার দরকার নাই. It's 0.5, so it's 250. 14 is C. এত mole of sulfur dioxide and এত mole of oxygen are placed in a sealed container
1 dm cube, that's good. The gases are allowed to react until equilibrium is reached. All right, so আমরা IC দিয়ে করব. So this is sulfur dioxide, this is oxygen, this is sulfur trioxide. Initially 0.2, 0.2, this was 0. Now at equilibrium 0.1 mole of sulfur. So 0.1 mole of sulfur কোথা থেকে আসলো? রিঅ্যাক্ট করছে। সো এটা হচ্ছে 2:2 মানে 1:1। এটা রিঅ্যাক্ট করছে 0.1, তাহলে বাকি আছে 0.1। এটা যা রিঅ্যাক্ট করেছে এটা তার হাফ রিঅ্যাক্ট করেছে, চেঞ্জ হয়েছে 0.05, এটা হয়ে যাবে 0.15. So I got the equilibrium and the constant volume of the container is 1 dm cube. So Kc হচ্ছে, this is a Kc expression, concentration of SO3 squared divided by concentration of O2, concentration of SO2 squared. চলো জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাই দেব আমরা। SO3 হচ্ছে 0.1 squared, ওকে, এইটা ডিভাইডেড বাই ব্র্যাকেট দুইটা নাম্বার আছে, একটা হচ্ছে অক্সিজেনেরটা হচ্ছে 0.15, it's not squared but এখানে সালফার ডাইঅক্সাইড স্কয়ার্ড, সালফার ডাইঅক্সাইড কত? 0.1, 0.1 squared bracket close, 6.67, 15 HD. The decomposition of hydrogen peroxide in the presence of MnO2 produces water and oxygen. Okay, MnO2 is a catalyst here. It's not actually participating in the reaction. It's not a reactant. The volume of gas collected when 0.2 gram of MnO2 is added to two different peroxide solutions. তার মানে হচ্ছে 0.2 গ্রাম দুইটা peroxide সলিউশনের মধ্যেই দিচ্ছে, তার মানে ক্যাটালিস্টটা সেম পরিমাণে দিচ্ছে, ক্যাটালিস্টে কোনো পার্থক্য করে না, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটাতে গ্যাস একটু বেশি হয়েছে, একটাতে কম হয়েছে, আবার একটাতে রেট বেশি হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে অ্যাকুয়াস সলিউশন আছে, অ্যাকুয়াস সলিউশনে রেট বাড়তে গেলে কনসেন্ট্রেশন বেশি হতে হবে, তাহলে y এর concentration is greater, x এর mole greater, which is concentration into volume. চলেন দেখি which row shows the conditions that will result in the curves x and y. তাহলে আগে আমরা দেখি রেট বেশি হইছে, তার মানে হচ্ছে ক্যাটালিস্টটা পাউডার এন্ড লাম্প, x এ কি বেশি রেট না y তে বেশি রেট, y তে কনসেন্ট্রেশনটা বেশি, y এর রেট যেহেতু বেশি, কনসেন্ট্রেশন 0.1, 0.2, তাহলে x y এর কনসেন্ট্রেশন বেশি হবে, y এর কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 0.2, তাহলে আনসার এই দুটোর মধ্যে থেকে হবে। আচ্ছা, এখন y তে রেড আরেকটা কারণও বাড়তে পারে, যেহেতু রেড বেশি, এটা পাউডার একটা লাম্প হতে পারে, সো x রেড যেহেতু বেশি তাহলে এইখানে পাউডার এখানে লাম্প, আর এখানে পাউডার আছে, দুইটাই পাউডার লাম্প, ঠিক আছে। এখন দেখি মোল কোনটাতে বেশি, মোল বেশি হতে হবে x এ, কারণ x এর ইয়া বেশি। চলেন এখানে হচ্ছে 50 into 0.1, 50 into 0.2, এইখানে বেশি হইতে হবে 50 into 0.1, 20 into 0.1, সি। কেন? কারণ 50 into 0.1 হচ্ছে 5 আর এটা হচ্ছে 4, সো আমার ওভারঅল
x এর মধ্যে আসতে হয়েছে কিন্তু বেশি গ্যাস প্রডিউস হয়েছে, সো মোল কিন্তু x এ বেশি ছিল, আনসার is C. 17. The diagram shows a gas syringe with a free moving piston. The syringe contains gaseous hydrogen, gaseous iodine and gaseous hydrogen iodide. তিনটা গ্যাস, 3 changes are listed. কি কি আছে? Increasing the total pressure by adding an inert gas and keeping the volume constant. এখানে এই ইকুইলিব্রিয়ামটাতে পার্টিকুলারলি প্রেসার বাড়াইলে বা কমাইলে কোনো ইফেক্ট হবে না, বিকজ লেফট হ্যান্ড সাইডে 2 মোল, রাইট হ্যান্ড সাইডেও 2 মোল। তাহলে increasing the pressure by adding an inert gas. Now, the only way you can increase the rate of the reaction is by using a catalyst or lowering the volumes of the particles are closer together, or increasing the temperature maybe. So এটা হচ্ছে না। Increasing the pressure by adding more gaseous hydrogen iodide. ওরা বলতেছে কিন্তু প্রেসারের জন্য আসলে কিছু হবে না, but if you add more hydrogen iodide, what will happen? Equilibrium will shift to the left, so concentration of hydrogen and iodine will increase and rate will increase. So what? Decreasing the volume by pushing the piston to the left. All the particles are closer together now, so reaction will go faster. 2 and 3. D. So number 17 is D. Number 18. Which row gives the best description of the variations of melting points and the first ionization energies of the elements in period 3 from sodium to argon? Melting point কেন মানে melting point এর ট্রেন্ডটা ইনক্রিজ আপ টু অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন থেকে এলিমেন্ট বলছে না, জাস্ট এলিমেন্ট, ইটস নট অক্সাইড অর এনিথিং। সো সিলিকন হচ্ছে জায়ান্ট কোভালেন্ট, সো এখানে পর্যন্ত বাড়বে। সো সোডিয়াম মেটালিক, মেটালিক, অ্যালুমিনিয়াম মেটালিক, তারপরে সো এইটা আর এইটার মধ্যে কারেক্ট আনসার। Generally across the period increase করে, answer is D. Way too easy. 18 is D. 19. X and Y atoms of different elements in period 3 of the periodic table. X আর Y দুজনই period 3 তে কেউই argon না, neither X nor Y is argon. X is a non-metal, okay? X has a greater atomic radius, তার মানে X is to the left. X গ্রুপ 4 বা তারপরে নন মেটাল যেহেতু, আর X has a greater radius, তাহলে Y আরো পরে across the period, so Y এর atomic number বেশি। Which statement is correct? X has more occupied electron shells, they are in the same period, so same shell. X has more protons, no, X has fewer protons. X has the same number of outer electrons in each atom as Y. Okay? That's not possible because Y contains more. Y is a non, that is correct. Y is a non-metal because X to be non-metal, Y comes farther to the right and it's not argon, so it must be a non-metal. 20. 4 mixtures are added to 4 separate 50 cm cube samples of water and stirred. 4টা mixture 50 cm cube পানিতে অ্যাড করছে। Which one will yield the highest pH? সবচেয়ে highest pH কোথায় হবে? 1 gram of aluminum oxide, not soluble. 1 gram of aluminum chloride. It is soluble, but that's going to produce HCl. pH বাড়বে না কমবে। 1 gram of magnesium oxide, yes, soluble. 1 gram of magnesium chloride. Magnesium hydroxide, but এটা alkaline হবে, so answer হতে পারে এটা। Phosphorus oxide বাদ। Silicon chloride, silicon dioxide soluble না, okay, easy. So that's the second part of this video. Do join us for the third part where we will solve 21 to 30.